Kameme TV. Gaithia kwa mwirori wa Karavation ya Kameme TV ni muthenya wa keri wa kiumia giki tariki 14 mweri wa 11 mwaka wa 2023 na ngehoka muthenya waku ni mwega muno makiria riri turathie na mbere tugikuhagiriria kuinikiriria mwaka uyu ndakugeithia ndakunyita ugeni thiini wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini haria tukoragwo tukinyitanira na andiki aitu aria mehariirie wega nigetha matumenyithie uria kaunti ciao ciregariura ni njitagwo kuria wa gicimo no ukorwo giturumirira kuhitukira njira citiganite wambiriirie na Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa modo kiumbe ni ya Gishimo Joseph kana kuria gwa Twitter @Kameme TV Kenya @Gishimo Joseph wana tukorwo tukiaraniria thiini wa mutaratara uyu wothe wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini na ngehoka wina thayo ndakunyita ugeni o ringi tukwambiriria na kuria mwena wa gicua-ini na kuria uthuthuria wa maundu matiganite athuthuria maundu matiganite ni magomanite kuria mwena wa gicua-ini anigetha kwaririria njira citiganite cia kugacirithia uthuthuria guku bururi-ini na ningi kunyitirira mathukuru maria maheanaga mathomo ma uthuthuria guothe bururi-ini gutigirira ati ni makorwo magithie na mbere na njira iria yagirire. Ndegwa Gathungu ni mwandiki witu kuma kuria gicua-ini. Ndegwa angikorwo norajigua geithika we no gutwambiriria muthenya wa umuthe tumenyithie uria maundu mahana gicua-ini. Cia mwanja kuria wa Gishimo wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mweno wa gicua-ini na taugo wa gwetani ati Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa umuthi iramurika kigomano kiria gicokaniriirie hamwe ataramu na oge a uthuthuria kuma ituri ngurani kuria macokaniriire niguo makorwo makiaraniria na gwithugunda na kwarira mitaratara iria iriho guku bururi-ini ya kugacirithia uthuthuria na ni athuthuria kuma ngongo na ngongo tukiririkana ati ni kuri athuthuria a mirimo athuthuria a dawa o ndumwe na ni kuri athuthuria a languages kana nicio thiomi kuria magomanite thiini wa kigomano giki niguo hihi makorwo makiaririria maundu maria hihi mangetheire sector ino ya uthuthuria na niguo tutaukwo na kinyine gwenda tunyitanire na umwe wa aria kana niwe murugamiriri munene wa kigomano giki hihi akorwo agitutariria na kinyi na ningeomba uanze na majina na pengine utueleze kuhusiana na kongamano ya leo. Asante mwenzangu, kwa majina ni Professor Dickson Andala, afisa mkuu mtendaji wa National Research Fund. National Research Fund iko katika Ministry of Education, haswa State Department of Higher Education and Research. Kongamano hili ni la muhimu sana nchini Kenya kwa sababu limeleta pamoja watafiti ama wanasayansi kutoka nchi 17 na wale tunaita funders, and funders wametoka nchi kama UK, Canada na Norway ambao wamekuja kuzungumzia umuhimu wa kufanya research yenye fasaha mno. So katika kongamano hili tumeweza kuelekezwa jinsi ya kufanya what we call reporting, monitoring, learning and evaluation. So whenever tunafanya utafiti lazima yote yachangie katika maendeleo katika nchi na haswa katika utafiti wa dawa, utafiti kwenye anga, that is climate change, maji, which is blue economy, na mazingira pia. So utafiti ni wa muhimu hata katika lugha pia za kiasili lazima pia tufanyie utafiti tujue yale maneno ambayo yanaweza saulika, vyakula ambavyo vinaweza saulika. Indigenous knowledge is very important katika hii utafiti. Kumekuwa na ripoti kutoka taasisi ambazo zinakuanga kipaumbele katika utafiti pamoja na mashule ambayo hutoa utafiti kama universities na colleges, wakidai ya kwamba hakuna fedha za kutosha. Pengine hii ni swala ambalo mnaipatia kipaumbele? Ndivyo, hii swala tunaipatia kipaumbele kwa sababu bila utafiti nchi haiwezi yakaendelea, na bila utafiti hatuwezi pata what we call innovations. Na research inaelekeza katika maneno ya innovations. So nasihi wawekezaji pamoja na serikali ya Kenya tuweze kuzingatia umuhimu wa utafiti katika kuleta maendeleo nchini. Pengine swali ni kwamba kuna fedha za kutosha katika kufanikisha utafiti?
la hazipo pesa za kutosha kulingana na ratiba iliyoko. Yafaa tupate 2% ya GDP ambayo kwa sasa hivi hatujaweza kufanikiwa kupata, lakini tunaongea na wafadhili na serikali iweze kuongezea. Juzi niliona CS wa education akisema tumeongezewa fedha, na tutafuatilia tuone ni ngapi ambayo tumeweza kuongezewa katika kuwezesha watu wa kufanya research, that is our scientists and researchers kuweza kufanikiwa. Na as a country tukiweza fanya research tutaweza kupeleka nchi mbele kama zilizo zingine ambazo zimeendelea kupitia kwa msukumo wa research kama vile Korea, Japan na zinginezo, because research imewekeza kuweza kufika kiwango cha maendeleo alicho nacho sasa. Humu nchini tuko na vijana ambao wameingia katika uvumbuzi wa vitu mbalimbali kupitia teknolojia. Pengine na wakati mwingi hawa vijana ukosa kukosa mwelekeo ama kuelekezwa inavyostahili. Pengine mtakuwa mnajadili vile mtainua young innovators. Hii si kongamano la innovation, lakini katika tarehe 28 to November to tarehe 2 kutakuwa na Kenya National Innovation Week, ambapo vijana ambao wako na innovation wataweza kushowcase. Itakuwa edition ya Commonwealth Innovation Week. Niaba ambazo innovation zitakazoonyeshwa huko ni zile ambazo National Research Fund imefadhili na tunajivunia. Yes. Pengine changamoto ambazo mnapitia kando na fedha. Kando na fedha, ndio fedha ndio inatuwezesha kupata utafiti, kufanya utafiti kile kiwango tunachohitaji. Lingine ni what we call publications, rekodi ya publications ambazo zinatoka katika wanasayansi wetu ni chache mno kuweza kuorodhesha vyuo vikuu kufikia zile zingine za ulimwengu ambazo zimestawili sana katika mambo ya research. Asante. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Nashukuru. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV na kuria wa gishimo wiko studio ucio ni murugamiriri munene wa kigomano giki agithi na mbere na guteterithia ati mari ihenya-ini gutigirira ati uthunduri kana uthuthuria kana ni research ni akinyanirio guku bururi-ini na njira ya kunyita ataramu aya moko na gutigirira ati thirikari ni akorwo ikimathukira kigina kiria kiagirire niguo makorwo na uhoti wa gutwarithia uthuthuria kana research ciao na mbere. Kuma kaunti ya Mombasa ritwa kwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njoki Mwaro kuri we wiko studio kuria wa Gicimo. Wakuma kure mwana wa Gicua-ini ni undu wa riboti iyo, tuthie na mbere na tucokereria guku Nairobi hanini kuria onjoria aria mari na mawathe matiganite na aria marutagira wira guku mucii munene wa Nairobi riu ni matafanetie murungano na guthie mweko mwe nginyagia bunge-ini ya Senate oro undu umwe na guthie mweko mwe nginyagia wabici-ini ya gavana magutwara mendekithia mao matiganite. Onjoria maugite ati ni marathutukanio na njira nene na matirakuruhanio thiini wa mitaratara iria irarirwo ni thirikari ya kaunti ya Nairobi ya onjoria aria muno makiria makoragwo mari onjoria miariro. Tunyitanire na Wangui wa Murirwe kana tuthikiririe miario ya hau kabere onjoria ya magigithie na mbere na gutwara mateta mao. Tumedhulumiwa na county government ya Nairobi kuhusiana na biashara zetu ambao tumekuwa tukifanya kwa muda mwingi, kwa sababu tuko na miaka tofauti katika hii kazi. Na kitu ya kwanza naweza sema ni kwamba tulipo hii constitution mpya ilipoingia na ikaweza kuleta serikali za county baada ya governor, the former governor Kidero alipoingia, wakati walikuja tulikaa chini na tukakubaliana ya kwamba tutapewa idhini kama watu ambao wako na ulemavu wa kufanya biashara katika jiji la Nairobi, na wakati huo ndio tuliweza kukaa chini na tukakubaliana ya kwamba tutofautishe sisi kama walemavu na wale ambao ni able-bodied people, kwa sababu sisi kama walemavu hatuna
hatuna njia mingi ya kufanya ili maisha yetu iweze kuendelea, na kwa hivyo wakati tulipoangalia ndio tukadifferentiate, tukatua ya kwamba kuna kazi ambao ni ya hawkers na kuna ile ya street vendors, na sisi tukajumuishwa katika kazi ya street vendors kama watu ambao street vendors ni kwa sababu sisi mahali ambapo tumekuwa stationed hatu move. So for example, mimi nausia Tomboya mahali pa wanaitwa Tuskys. So utapata hapo Tuskys ndio niko kwa miaka yangu yote. Lakini mchuuzi ama hawkers mwenyewe, hawkers ni yule ambaye ana move. Unaweza kumpata Moi Avenue dakika hiyo ingine mpate Tomboya, dakika hiyo ingine umpate Ludhuri Avenue. So sisi hatuna hiyo njia ya kumove kutoka one place to another. So sisi tunakuwa stationed mahali pamoja, na kwa hivyo tukakubaliana ya kwamba tutapewa idhini ya kufanya biashara, na kwa sababu ya shirika letu ambao linahusika kama la walemavu, National Council for Persons with Disability, tukakubaliana ya kwamba kwa sababu wote tumesajiliwa na National Council for Persons with Disability, tukakubaliana kila mmoja individually tuta-apply hizo permit za kufanya biashara, na tukaenda kwa National Council tukaandikiwa, kila mmoja alikuwa anaenda kivyake. Hapo hatukuwa tunaenda kwa jumla, lakini mtu alikuwa anaenda kivyake, na unauliza application yako kulingana na mahali ambapo unafanyia biashara, na National Council wakawa wanauliza exemption ya kulipa rates na kukubalika kufanya biashara mahali ambapo tunafanyia, na hiyo jambo ikakubalika, na tukapewa kijibalua ambao ilikubali hayo matakwa yetu ya kufanya biashara bila kulipa license na bila kulipa kodi yoyote kwa county. Na kwa hivyo tumekuwa tukitrade hiyo. Ukiangalia hiyo balua inasema ya kwamba kwa sababu disability yetu is permanent, so hiyo barua haina expiring date. Kwa hivyo ilikuwa ni barua permanent, na tulipoangalia tukajua mambo yetu imesuruhishwa. Na wakati tuliendelea tukafanya biashara vizuri, wakati wa Kidero tukamaliza, Sonko alipokuja akawa governor, pia alipokuja na sheria zake tulifuatilia, na pia na yeye tukakaa chini na tukakubaliana ya kwamba hii barua ya Kidero tutafanya renewal. So tukarudi kwa National Council na pia wakatuandikia barua the same, kuuliza the same, na tukapeleka ilikuwa address to county secretary, na tukaipeleka na ikawa received. Wakati tulifuatilia ndio waweze kutoa idhini kama ile ambayo ilikuwa imetolewa na Kidero, ikasemekana tulipofuatilia ikakaa sana, na kwa hivyo tukaambiwa for the time being tukigojea hii barua ambayo imekuwa stamped ya kwamba imekuwa received itatusafu. Na kwa hivyo tukaendelea na hiyo barua na tukafanya biashara zetu kama kawaida, na Sonko akaondoka, tukawachwa na NMS, na NMS pia wakakuja to the same issue. Tukakaa chini na wao pia na tukakubaliana ya kwamba kado na ile barua ambao tuliandikiwa na National Council, sasa individual pia to apply to attach na ile ya National Council, na tukafanya hivyo, na by then county secretary ambaye alikuwa akauda kamati katika county ambao mimi mmoja nilikuwa member hapo, na ikawa ya kwamba tukae chini ili tuangalie, ili hizo barua tuidhinishe jinsi ambao kila mmoja mahali ambapo ako, tukawa mpaka planning watakuwa, ili tunaenda sasa tunadhibitisha mahali ambapo, kama mimi mahali ambapo ninafanyia ni mahali sawa, kama ni mahali sawa then inakubalika. Na kwa hivyo tukaenda hivyo, but makosa ambayo ilifanyika wakati hiyo kamati ilitengenezwa haikuendelea. Kukawa na mambo ya kisiasa, kwa so haikufanyika, na kwa hivyo hiyo jambo tukaisimamia hapo, na tukawa tunaendelea na biashara zetu vile. So tumekuwa tukiendelea na hizo biashara mpaka wakati sasa hii government ya Sakaja imeingia. Sasa serikali ya Sakaja wakati imeingia, mahali ambapo inatuumiza ni kwa sababu imekuja imetujumuisha na watu wengine wote, na ikasema ya kwamba kila mmoja atakuwa anafanya kazi kutoka saa 10. For sure, as person with disability, hiyo masaa is not favorable to us. Kwa sababu tukisema saa 10,
sisi masaa hiyo ya masaa 10 kwa sababu ya traffic jam na nini na mienendo yetu, hiyo masaa ndio unapata wengi wetu tunaanza kuondoka Nairobi. Ya pili, ukiangalia jinsi ambao biashara ziko wakati huu, biashara ziko chini, kwa hivyo ukiangalia hiyo masaa ni chache mno. Ya tatu, ukitujumuisha na watu wengine, sisi tuko kazi, tunaendelea vizuri, lakini mtu ambaye ameshida Gikomba, amefungua bail, then ile amebakisha ndio anakuja kuweka mbele yetu. So unapata sisi hakuna kazi tutaifanya kwa sababu hao mtu amekuja ameweka bail mzima mbele yako. So watu wakijumuika pale kwa ile nini kuchagua, sisi hakuna kazi tutafanya. Na mateta aria makoragwo na mawathe na aria marutagira biacara guku Nairobi tuthimwe kwa maginya kuria kaunti-ini ya Nyeri na kurumirira riendekithia ria kuongerera marehi thiini wa ministry ya migunda. Riu ikari kaunti-ini ya Nyeri ni mambiriirie kuruta maoni matiganite na kuria maugite ati uyu gukorwo ari kuongerera murigo thiini wa muturire uria uthiite na mbere na kurituhira wanjiko wa bururi wa Kenya. Tuthimwe kwa mwe tunyitanire na Wahu wa Ngugi nigetha tumenyithie ndeto ino na njira ndaya. Wahu geithika kuma Nyeri tumenyithie niki kiraria kingi. Anegatho na turarariria na muingi wa kaunti ya Nyeri iguru rigie mendekithia gwakora kwira mwirori wa Kameme TV mendekithia gukorwo gukiongia na nyongerera ya mbeca kure ministry-ini ya migunda mugaru na hau kabere. Ndenda koraniria na andu maigana na kaunti-ini ya Nyeri. Wambiriirie na ritwa riaku utire hihi mendekithia mayoro na mahana atia kuoya will irari 5,000 riu ni 50,000 uthie search irari 500 riu ni 2,000 hihi mendekithia mayoro na mahana niä njätagwo mbaå niä nä ndutaga wä ra wa biacara Nyeri. Mandĩkithia maya marandĩkithio nĩ tuona atĩ maya nĩ magå tå nina biå. Rä u tå raikio ndemu-inĩ twä roreire tũtiaugaga thirikari ĩno nĩguo ĩgũtwĩka. Ithuĩ rĩu nĩ tũmakĩte. Ta rĩu wĩra ũngĩona ngari ici citũ ciothe gũtirĩ ngari ĩkũrĩte kuma kĩroko tondũ ambirie ndarĩ na mbeca araruta kũ. Ithuĩ na ithuĩ betũrũ ĩrĩ haho na tũratiga ngari gũkũ tondũ ndũngĩinũka ũrainũka gwĩka atĩa na ngari nĩ ĩgũkĩrĩo nĩ ciana. Ũrĩa tweciragia tiguo kũrĩ. Thengio muno Bao njaranirie na muthuri wi haha rĩngĩ nawe mendekithia maya uramanyita na njĩra ĩrĩkũ gũkũ kwa mĩgũnda search ĩrekagwo na 500 thaa ici ringĩte 2,000 maũndũ ta will mũndũ arandĩkagĩrwo will na 5,000 rĩu arandĩkĩrwo na 50,000 hihi we ũrona maũndũ maikarĩte atĩa? Hamarĩtwa njĩtagwo Ari Toronto gwitũ nĩ Nyeri na niĩ ndarutire kwĩra andũ tene mũno tondũ wa Simio memenyerere mũno thirikari ĩno tũrona haha ya mũgathe William Ruto ti thirikari iratutwara wega mena mundu gwitwo Legathi wa Gachagua. Wa mbere nĩ maihinyĩrĩirie mundu Mũgĩkũyũ mũno Mount Kenya. Ona to Mũgĩkũyũ nĩ mundu wothe uri handu harĩa arĩ. Kwanza mwananchi wa kawaida uyu common man tani nyende na mathĩna maingĩ mũno na andũ arĩa angĩ mahana tani. Ũhoro wa maũndũ mau mangĩ magũtinda atĩ andũ makĩamba gũthiĩ gwĩtio magoti mangĩ nĩ tũraigua ũru mũno tondũ mũndũ ũyũ ũrĩ thĩ tweragwo nĩ bottom up. Ona nĩ hĩndĩ arahinyĩrĩrio mũno makĩria. Ifakti ona mũndũ ũyũ wa common man ahana mũndũ ũrĩ thibitarĩ ũrĩa akoragwo ndarĩ mũmũrori ndarĩ kĩ. Niĩ hakwa nĩ ndĩreyũria na kana no hote gũkinyĩra mũndũ ũgwĩtwo Lucy wa Ngũnjiri. Ũcio nowe mũtumia ũrĩa ũngĩhota gũteithia nginya ona andũ marĩ na gũkũ ũguo macinani. To mũtumia ũcio nĩ arĩ tha biũ. Andũ aya ũraigua makiuga maigĩte ngari ciao thĩ na maũndũ mangĩ maingĩ mahinyĩrĩrio nĩ thirikari ĩno ĩrĩho. To rĩu nĩ endire rĩu kũhinyĩrĩria mũndũ mpaka dakika ya mwisho na nĩ tũrakarĩte mũno na harĩa hothe Lucy wa Ngũnjiri aranjigua no nyende tuonane nake live. Thank you. Thank you muno. Macio nĩ mawoni ma Toronto na ukiragwo mundu ni akire woni wake na marakiuga ikaringia kaunti ya Nyeri marauga uria kurathima indo ciongereirwo mbeca kuria magoti marathima ongereirwo mathima hinyĩrĩrĩkĩire. Twaigua Bao akiuga ati nginya ngari ciao andũ ya taxi haha ndũgamĩte nĩ hahũria biacara taxi matigaga ngari ciao haha thutha wa gũkorwo makiruta wĩra wao. Na koguo gakihoka thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na gũcenjia maũndũ ĩkĩregaregeria nĩgetha Wanjikũ akorwo akĩagĩrĩrwo nĩ mahinda. Na koguo ngũcokerie Mwaro studio kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ njĩtagwo Wahu wa Ngugi mũri wakwa mbica ĩtagwo James Maina. Mwaro nĩ waku studio nginyagia mũthenya wa rũciũ. Aya tukima kaunti-inĩ ya Nyeri tuguthuke nginya kũrĩa mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia
kuria thirikari ya kaunti ino ya Laikipia ni matanyite gukorwo makinyihanyihia muhatikano thiini wa maternity ya thibitari munene wa Nyahururu. Thirikari ya kaunti ino ni hingurite maternity njeru na iria riu iri na macini cia kiriu oro undu umwe na itanda cia kiriu ikiranirwo gukorwo igithie na mbere na kugacirithia motungata kuri aikari ya kaunti ya Laikipia. Tuthie mwe kwe mwandiki witu Francis Wawira atumenyithie ndeto ino na njira ndaya. Wawira, angikorwo ni urajigwa thie na mbere. Thengio muno gicimo ndirakwamukira wega imwe kuma guko thibitari-ini uyu wa Nyahururu nimo gwagikorwo gitariria guko aikari ni magukorwo makigunika na njira njega makiria ya gukorwo makigia na maternity njeru gukorwo ikihingurwo muthenya wa umuthi nigetha nginyagia macini itiganite cia maternity ono igukorwo ikiruguri muthenya wa umuthi. Moroto ino wa gutigirira ati gutiri na muhatikano na hanini wegie atumia magiuka gwiteithia kugia ciana thiini wa thibitari-ini ino. Ndikiri na murugamiriri umwe wa rugamiriri thiini wa thibitari ino ndire tukorwo tukinyitana nake agikorwo agitutaria ndeto ino makiria hihi undu uyu guteithia aikari na njira iriku gutigirira ati maundu ni manyoroka thiini wa thibitari ino ya Nyahururu. No wambie na rito guku ni gwa Kameme. Hamaletwa njitagwo Wilson Gitonga ni nie murugamiriri wa nursing services thibitari uyu-ini witu wa Nyahururu County Referral Hospital. Tutaririe mihango ya muthenya wa umuthi. Umuthi ni muthenya wa gikeno hari ithuĩ ta thibitari ino ya Nyahururu. Ni muthenya uria twetereire governor witu His Excellency Joshua Irogo oke aturuguririe equipments iria ciguka gututeithiriria hari urigiti wa timia riria mari aritu hindi ya kuheo ciana na kurio na equipments twinacio nginya na cia theater na nginya cia kurora ciana iria cingiciarwo na cikorwo cirĩ na bata wa kuingira NBU. Hihi undu ucio gukorwo giteithia atira kana ugukorwo kimuteithia ati nywe muri ta maabitha a urigiti thiini wa thibitari ino? Thank you. Thibitari iyo turarehe equipments ina capacity ya itanda igana rimwe ria 20. Igana riu rimwe ria 20 kwina kundu gwa timia gwa kuheo ciana normally na ni kuri nginyo na utungata wa CS na kwina thieta igiri ku thiini. Oho ni kuri na NBU services koguo mwana angiciarwo na korwo atari mukinyaniru fiu nitukota guteithiriria hari uhoro ucio. Koguo tuge service ya facility yo ni guteithiriria muno na bemwe kuongerera bed capacity kurora kuria turahuthira umuthi kwina capacity ya itanda 36 no riu ni turauma 36 tuingira itanda igana rimwe ria 20. Oho ni tuguteithiriria kumina muhihinyano especially wa timia aria marathie kuheo ciana na njira ya CS kana na njira ya guthinjwo tondu facility yo tureta mother child unit ni gukorwo na theater igiri iria ciritumikaga na oho ona timia aria angi makorwo na thina ungi wa gynecology akorwo ni ta mundu wina thina wa njira ya uciari kana ungibatara guthinjwo no gugukorwo na itanda nyingi na no marihuthagira theater icio. Na tukirikia ndumiriri yaku kuri aikari guku Nyahururu na matura maria marigiceirie. Hari aikari ya Nyahururu na matura maya marigiceirie ma mwena wa Nyandarua na Saburu na mwena wa Nakuru ingimera moke mahuthire services ici ni undu wa maundu macio ndauga ni tukunyihia muhihinyano na services ni ciko improve muno na njire ona timia na anake aria mari kwa nini riu ni ihinda riega tondu thibitari kiriho tuhote gukorwo tukikira utungata ucio wa kuheo ciana makiria. Ndagika nini tu governor ne ukorwo agikinya thiini wa thibitari-ini ino na no agikeigua gicimo ndagitari ne agikiuga ati ni ihinda ria anake anini gukorwo makirutaniria riu nigetha mwena ucio ukorwo gikihura na ni gukorwo ngeria kwirutanirio na ni ngoro ngiuka ngigotwika umwe wa andu acio. Ni undu wa mahinda reke njokie mwaro kuri mwena wa studio kuma guku thibitari-ini wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia handu-ini ya Kameme TV. Ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kuri mwena wa studio. Aya, thengio murio wira kuma kuria mwena wa Laikipia tauni-ini nene ya Nyahururu. Kwa ndagika ino njitikirie twambe tuikirie oro hanini ngukorwo ngicokereria thutha wa ndagika citari kunene nigetha tuthie na mbere na kunyitanira na andiki aitu a mohoro.
Kameme TV. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wetu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Hii wena kiuria kana woni wegi umemerekia wa Kameme TV. Ntoma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Shamba wewe kana tuago faida we mote igoro ngode urokigo shuro meneha oiga nyambata ni ngombata oiga jikoro kenongodie nikere ungo kararie ahoya mare makiambelelia nigebarelia ngogodaira kai wako ukanjigwa demogore nada kamea Jesu ukavadi nane narata koromagirewe. Twacokereria nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ wega mũno makĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro ũgĩthiaga na mbere na gũtũrũmĩrĩra kũhĩtũkĩra Facebook itũ ya Kameme TV Kenya ya kwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gĩcimo Joseph na no ũmĩlike oro ũndũ ũmwe na kũmĩfollow. Tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa arĩ mweri wa kũmenyithia oro ũndũ ũmwe na gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mũrimũ wa cukari hamwe na njĩra cia gũkorwo magĩtumberia na gwĩthemana na mathĩna maya. Rĩu kũrĩa mwena wa Kiambu arigitani nĩ marageria kwarĩrĩria ũrĩa andũ mangĩthemana na arĩa mena mũrimũ ũyũ ũrĩa mangĩkorwo magĩikara maica mega. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwa Wanjikũ Geithĩka Wanjikũ tũmenyithie nĩ marĩkũ marahanĩka. Thenge muno Gĩcimo nĩ ndĩrakwamũkĩra wega ndĩgũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ihinda-inĩ rĩrĩ taũni-inĩ ya Kiambu thibitarĩ-inĩ wa Maselite. No toguo wakiuga ũyũ nĩ mweri wa gũthomithia na kũmenyithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mũrimũ wa cukari. Na mahinda-inĩ maya itekũrĩa marĩgu tũgũkorwo tũkĩaranĩria na ũmwe wa marigĩtarĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ hihi atwĩre hihi no kuhĩrĩria haha ũtwĩre no ambie na rĩtwa rĩaku ũtwĩre atĩrĩrĩ mũrimũ wa cukari nĩ mũrimũ ũrĩkũ kana mũrimũ wa cukari nĩ kĩ? Thengio mũno nĩ kũhe kanya gaka kwaranĩria na andũ na kũmwerethera ũhoro wa cukari. Rĩtwa njĩtagwo Peter Ndũndĩro, Dr. Ndũndĩro, ndĩ ndagĩtarĩ gũkũ Maselite. Tũkĩambia mũrimũ wa cukari kana kĩndũ kĩrĩa twĩtaga diabetes mellitus na gĩthũngũ, nĩ mũrimũ umanaga na cukari gũkorwo igũrũ, nĩkĩo wĩtagwo mũrimũ wa cukari. Na hĩndĩ ĩrĩa cukari ũrahaica nĩ ũkoragwo na maũndũ matiganĩte. Ithimo iria twĩkaga tũkauga cukari wa mũndũ wĩ igũrũ na tũgĩkinyĩrĩra kuga mũndũ ena cukari.
maundu maria tukoragwo tuonete. Na hi mundu akimenyaga ati ena murimu wa cukari? Woka kwe uhoro uyu wa cukari kwe mithemba igana una ya murimu wa cukari iria twita diabetes type 1 type 2. No the main symptom iria ciukaga kana signs iria mundu onaga ringi ni ukoraga mundu ni arathuguma maita maingi, wakora ringi ni aranyua mai na kunyota muno, ringi na kuhuta maita maingi. Hakinyira handu hau tutingiuga ena cukari tondu he mirimu ingi ingituma ukona gathina kau kana ongo ndurite no uhute. No riu yakinyira maundu ta mau ni twendaga mundu agoka thibitari niguo tukamuthima. Yambagio na maundu ta mau no he ringi ikoragwo mundu akoretwo na murimu ucio kahinda karaya. Rita ria mbere kumenya yukaga na complication iria tukwariria hau mbere. Ni maundu mariku macungagirie kana murimu wa cukari ucungagiririo hi ni maundu ta mariku? Kindu kia mbere ni tugaga murimu uyu ukanaga na family, especially iria twitaga diabetes type 2. Diabetes type 2 ni iria niguo wina ni uraproduce insulin no ugakora cells ciaku citire sensitive. No ni ukanaga na andu wa family imwe. He ungi witagwo gestational diabetes mellitus. Ugo ukanaga mundu e muritu ni ukoraga thina ringi ni gukoragwo na thina wa control ya sukari no ti andu kwi andu othe. Alafu kwi iria yumanaga na thina wa ino twitaga pancreas ndio gagiko tukumita ati irorio. Riu pancreas ingikorwo na thina na niyo produce iria insulin kuma mwiri-ini ni ukoraga mundu ambia gukorwo na thina wa sukari. Tondu uria Ngai atumbire ni akoragwo atwikiriire control ithuĩ ene uria agiriire gwikwo control ile ikatu produce insulin. No riu gungikorwo na distraction ya ino pancreas icio cells irutaga insulin ni wonaga riu mundu ambia gukorwo na sukari urahaica iguru na ni maundu maigana una mangituma pancreas ikorwo na thina. Ni mathina mariku hi macungagiririo kana matongaga mundu uria wina murimu wa cukari? Tukiambia riu tukiuga iria tugaga ni complication ciambagia na uhoro wa vessels iria tugaga vessels iria nene na iria nini na ningi ni affect maundu ma nerves. Tukiambiriria na ici vessels nene ni utumaga ukarehe thina wa ngoro, ukona ni ura interfere na iria control ya cholesterol ino twita cholesterol. Cholesterol yambia gukinga tumukiha turia tunini tu supply ngoro, ukona ambia gugia mathina ta heart failure. Ningi sukari uyu ni affect nerves. Niguo iguaga andu angi makiuga ni maraigua ta tunyamu turamacerera maguru-ini uguo, igua tari guthecwo na indo ta icio. Ningi ni uhutagia mwena wa higo ici twitaga kidney. Ugakora hari uguo hagiriire acunge hatiraruta wira uria hagiriire ni gukorwo na sukari uyu kahinda karaya. Wakinyira maundu ta mau ningi ni gukoragwo na uhoro wa maitho. Ni ukoraga andu ari mena sukari ringi maitho ni makoragwo na gathina ke ukoraga ringi tukimona tumeraga marorwo maitho o mwaka rita rimwe kurorwo kana he gathina kambitie ku develop gatathukite muno. Hi mundu utari na murimu uyu ni maundu mariku angika gwithemana naguo? Tugucoka o hari indo iria citumaga mundu akorwo na sukari. Kindu kia mbere ni gukorwo aware of the situation. Tondu tari ukongo family yanyu ugakora ta mukuru wanyu baba wanyu ni ari na thina wa sukari ni wagiriire urore on that area ugaikaraga ukiroragwo na check up. Uhoro wa mirire ni kindu kia mbere ugakora indo ici turaria thiko ici iria cina processed sugar nyingi, ugakora migate-ini keki ugakora ni cirehaga mathina mau. Maguta mamwe turatumira ringi no makocungiririe tayari hindi ria ura gain weight, nona weight ya thonga iguru, risk ya sukari igakorwo iguru nayo. Riu kindu kingi tugite uhoro wa weight ni kuri exercise. Ni twa encourage andu magakorwo na exercise kugeria gu control the weight. Tondu wa control the weight nona ni ugucokia iyo risk factor ya sukari. Ni kugwetete mwita thibitari hari undu muragika thiini wa mweri uyu wa murimu wa sukari ni undu uriku mureka? Guku ta thibitari ya Maserite Kiambu kwi andu ari matumagira ino twitaga insulin ino ya gwithesa, na ni ukoraga kwina a bit of cost. Bei yake ni kwagwo iguru tondu ni urenda iyo insulin na ni urenda cindano icio cia gwithesa. Riu mweri uyu wothe twita thibitari ya Maserite ni turahe andu icio cindano atari kindu makurihira. Na hitana kurekereria thogora wa kurigita murimu wa sukari wigana atia kana uhana atia?
ĩyo ĩdependigi na mũndũ akoretwo akĩrora atĩa, tondũ rĩu mũndũ ambĩtie kũgĩa complication na ndawa iria mũndũ arahũthĩra, tondũ nĩguo njarĩrĩrie tu hanini, kwĩ andũ arĩa tũhũthagĩra tu ndawa cia kũmeria na kwĩ arĩa tũhũthagĩra kina ĩyo ya gwĩtheca. Mũndũ atakinyĩte handũ hau ha gwĩtheca nĩ ĩkoragwo a bit manageable, tondũ no ndawa tũramũnengera kina ĩngĩ tũgakora tũramanengera ndawa mũthemba ũmwe. No rĩu yakinya harĩa ya gwĩtheca nĩguo cost nĩ ĩthiaga igũrũ, tondũ ingĩ ũkaga na ici complication icio ndagweta cia maitho, ũgakora nĩ arenda gwĩkĩrwo operation, ũgakora ũngĩ kidney nĩ arenda gwĩkĩrwo dialysis, ũgakora ũngĩ ena thĩna wa ngoro nĩ arenda kũhũrwo icio mbica na gũcontrol, na rĩngĩ ũgakora angĩ arĩ makoragwo na mũrimũ ta wa pressure, cost yao nĩ different, rĩu hatirĩ specific tũngiuga. Na hihi kwĩ andũ makoragwo ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno kana ĩnyitaga andũ tarĩkũ? Ngĩcoka harĩa ha the causes, indo iria citũma mũndũ akorwo na cukari. Ta rĩu ũngĩkora nĩ kũrĩ different ages, andũ arĩa anini, nĩ kũrĩ anake, airĩtu na nĩ kũrĩ andũ akũrũ. Andũ akũrũ mũno nĩ manyitagwo nĩ mũrimũ wa cukari, o ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ ĩthongete nĩ gũkoragwo nayo risk ĩgakorwo mũno. No rĩu nao andũ ethĩ nĩ gũkoragwo na thĩna ũyũ wa kũhũthĩra njohi mũno yambia kũ affect ĩno pancreas, tondũ nĩyo tũkugĩte tũheaga insulin. Nĩ yambagia kũ affect the pancreas, ũkona rĩu nĩ kwambia mũndũ okina mwĩthĩ. Nĩ mweri wa gũkĩmenyithia na gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mũrimũ wa cukari, nĩ rĩtana rĩrĩkũ wĩnarĩo kũrĩ mũingĩ? Ũrĩa ingĩmera matigetigĩre, kwĩ andũ maikarĩte na mũrimũ ũyũ mĩaka mĩingĩ. Ũngĩaga gwĩtĩkĩra nĩho gathĩna kambagĩrĩria, tondũ wambagia kuona andũ nĩ marega gũtũmĩra ndawa, rĩngĩ matiroka thibitarĩ kũrorwo, tondũ rĩu gũkũ nĩ tũkoragwo na kiriniki o Thursday ya kũrora andũ acio mena mĩrimũ ĩyo ya kahinda karaya, na nĩ gũthikĩrĩria ndagĩtarĩ. Kwĩ ndagĩtarĩ mĩthemba mĩna, ta ya ũhoro wa mĩrĩre na indo ta icio, nĩ kũmathikĩrĩria, kwĩĩtĩkĩra, gũtũmĩra ndawa ũrĩa ũrendekana, gwĩka mazoezi na njohi nayo gũtigana nayo. Thengiũ mũno ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa kwaranĩria na ithuĩ na Kameme TV. Nĩ wakĩiguĩra mau nĩmo maũndũ makĩgiĩ mũrimũ wa cukari, na thĩinĩ wa mweri ũyũ nĩ gũthomithia na kũmenyithia mũingĩ ũhoro wa ũmenyo wa kũgĩa na mũrimũ wa cukari, na rĩtana nĩ kũrĩ mũingĩ gũkorwo makĩmenyerera nginya mĩrĩre yao. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa mahinda, nyambe njokie mwaro kũrĩ we. Tume kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na tũthiĩ na mbere tũmũrĩke riboti haha kũrĩa andĩki a Karũa ũndũ ũmwe na ikarĩri itĩ na maabitha anene thĩinĩ wa honge citiganĩte cia thirikari nĩ megwĩkinyĩtie mbere ya mwandĩki mũnene wa ndundu ya mamĩnĩsta ũrĩa ũĩkaine ta Mace wa Njaũ, na nĩgetha makorwo magĩtarĩria itũmi cia kwaga gũkorwo magĩthamĩria motungata ma marĩhi thĩinĩ wa namba-inĩ ĩmwe ya thirikari na ĩrĩa ĩrega kũrugũrio nĩ President William Ruto thĩinĩ wa mũtambo wa e-Citizen. Hamwe na honge ici iria cigwĩkinyĩtie mbere ya wa Njaũ nĩ hamwe na Kenya Power, rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA, hamwe na honge ingĩ citiganĩte. Tũthikĩrĩrie marĩa mekũhanĩkaga hau kabere. Journey this year, we started off with about 397 services in January. By 30th of June, we had 5,087 services. As we speak today, we are upwards of 14,000 services. Why have these services been developed? This is pursuant to the commitment of this administration to enhance service delivery to Kenyans. You are now able, from wherever you are, to procure government services and obtain them within a timeline that is already prescribed. This remains a work in progress, and we continue to encourage feedback from the users so that we can improve the delivery of services. We can cater for any unique circumstances that may exist in the course of delivery of certain kind of services, and ultimately that we may be able to achieve revenue enhancement and transparency on this platform. The presidential directive that was issued by His Excellency the President has set a timeline of 31st of December this year to upload 100% of all known services in this country. We are committed to meet this deadline and thereafter begin to improve the customer experience
and move towards customer delight. We would like to invite all Kenyans to join us in this commitment. Today we had an engagement with some of the MDAs, and we have had very constructive conversations on the road to compliance. We have had discussions that will enable recognition of unique cases and closure of those cases. Indeed, we will be devoting even more time to understand the businesses that they handle, so that at the end of the day, and hopefully before that deadline, we are able to recognize all services they should be on the platform. We invite collaboration. We thank you, media, as our partners, and we urge you to communicate this information to tukitigana na icio gutware mwako afitha a kaunti ya Murang'a borithi nĩ maikĩtie ngono mwĩkũĩrwo mũnene ũrĩa nĩ wa njohi thumu kuma kũrĩa mwena wa Kahuro, na ũrĩa wĩrĩga kũnyitĩkana na makĩria ma lita 680 ya njohi ĩrĩa ngananie. Kũringana na kamanda wa borithi mwena wa Murang'a Kaiga Matthew, augĩte atĩ mwĩkũĩrwo ũyũ mathaa macio mangĩ nĩ egũkorwo agĩkinyio igoti-inĩ. Tũthiĩ mwekwe Wambui atũmenyithie ndeto makĩria. Wambui kuma Murang'a Geithĩka, twĩre ũrĩa gũikarire. Ngatho cia mwanya gĩcimu na ndirehoka wĩ thayũ. Ithuĩ gũkũ kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. Ta ũguo woiga, he maũndũ merĩ matatũ makoretwo magĩthumbũra kaunti ya Murang'a. Ũmwe waguo arĩ ũnyui wa njohi iria njũru kana iria ngananie, no nao borithi matikomete tondũ nĩ mararuta wĩra wao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno, makĩria gũkorwo makĩhang'ana na kũnyita arĩa makoretwo makĩruga njohi ĩno, arĩa makoretwo makĩendia njohi ĩno, na mũno makĩria ona arĩa maranyua onao no maragĩtacũkĩrio makinya. No ndĩrenda tũnyitanĩre na komanda wa borithi gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a Kaiga Matthew gũkũ ndĩ nĩ wabici-inĩ yake. No twage hihi kwarĩrĩria mũno ũhoro wa mwĩkũĩrwo ũcio wa Kahuro tondũ ndarĩkia kũmenya nĩ handũ ha gũtwarwo igoti-inĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩ atwarirwo kĩroko, na ta ũrĩa ũkĩũĩ watho ndũtwĩtĩkĩrĩtie kwaria wa marĩa marĩ igoti-inĩ. No tondũ mbara ya njohi ĩkoretwo ĩgĩtambio guothe kaunti ya Murang'a, reke tũnyitanĩre nake na nĩgetha agĩtũtarĩrie mbara ya njohi ĩkinyĩte ha. Bwana Komanda, nataka uongee na mtazamaji wa Kameme TV kuhusu vita dhidi ya pombe haramu. What I would like to say on this aspect is that we have made tremendous strides on fight against illicit brews and drug abuse. We have made sure that the youths are not accessing these illicit brews that are very toxic. Of course, by making sure that those that are involved have been arrested. We have apprehended quite a number of them and produced them in court. It's also important to note that we have been performing very objective operations that are intelligence-led, so that we can nab those particular people that are involved in these illegal activities. For the last 1 year, we've been able to arrest and arraign quite a number of people in court. And I can say for sure that we are winning this fight against illicit brews and also illegal, the drugs that the youths have been consuming in big quantities. I can say this morning that we have also provided a very good platform for the members of the public to voluntarily give us information on the people that are involved in these illegal activities. And we usually provide the ballot boxes, like you can see here. We have ballot boxes and also simplified system of allowing the members of the public to give us information on whoever is involved in the sale of these illicit brews, and also the contrabands, plus also the drugs that were being consumed in big numbers before we ventured into making sure that we made everything difficult for them. I can say that many people have been giving information voluntarily because of this forum that we've been providing across the sub-counties.
I would also like to say that the security situation in Murang'a County is very, very stable. The members of the public are involved in so many activities. Some of them are, of course, doing their businesses. Others are in their farms. They are taking advantage of the rains. And I can say that we have been able to maintain law and order and make sure that people and their property are well protected. That is our main responsibility as police officers, and we are bound to make sure that this one is achieved. I would also like to say that yesterday we had the National Tree Planting Day, and we gave instructions clearly to all the police officers within Murang'a County. All the police stations had this exercise very successful. We planted thousands of trees, and we are going to nurture them. We are going to make sure that we continue with this activity as per the directive of His Excellency, the President of the Republic of Kenya. It is also important for me to say that we are doing our best to make sure that we provide a very conducive environment for each and every person within this county. We have so many activities that are going on here. We have people that are traveling using our roads. We have to make sure that those people are well protected. We have so many people that are ferrying their goods to Nairobi, especially the agricultural products. It is our responsibility to make sure that we provide security to these respective members of the public. And therefore, I would like to indicate that we have a responsibility. We have an obligation as police officers to do our best and support the members of the public. Thank you. Asante sana bwana kamanda wa polisi katika kaunti ya Murang'a. Gwiciria mwiroreri wa Kameme TV no wathikiriria kamanda wa borithi agitariria mamwe maria makoretwo magika na muno kuhurana na unyui wa njohi njuru o ndomwe na bangi. Metha-ini yake ni akuonia ballot box kana haria marera aikari ya kaunti ya Murang'a. Angikorwo ni uyu no urugaga njohi, angikorwo ni uyu no wendagia bangi, ugathii ugaikia ritwa riake hau na borithi wira wao ni guthoma na gukorwo magiethana na aria makoretwo magitabania ndeto eno ya kugera ngero hari aikari ya kaunti ya Murang'a. Ngucokerie mwaro na njokie ngatho kwi mundu gwitwo Mwaura kana Kimenyi witu ni gukorwo ari muhuri mbica wa witu wa umuthi wakigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi Ndigi Magoro. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Kuma kaunti-ini ya Murang'a tuthie mwe kwa mwe nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga, na mbunge ya kaunti ya Kirinyaga ni mararĩrĩria mũtaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 muthenya wa umuthi, na kuria ma MCA za mbunge no matanyitwo kuhitukia mũtaratara mweru wa kigina niguo wambĩrĩrie kurutithio wira. Kaunti no ikoretwo ikirutithia wira mũtaratara muhituke ni mahinda igwa ria kaunti no itari na iganda, na riu makiuga ati thiini wa mũtaratara mweru iganda iria cihingũrĩtwo ni cigũkorwo cikiongererwo magoti maria mabati gukorwo makiriha. Tuthie mwako mwe kwi Wainaina wakiaria tumenyithie makiria. Wainaina mwaro no waku. Mr. Speaker, I stand in support of the document, the finance bill we read the second time. Mr. Speaker, first I want to appreciate and thank the honorable member of the whole House and especially budget and finance committees for doing great work, going through the document. They have done their own thorough investigations, and after doing all the conversions between among the counties that are neighboring, at Nyeri, Embu, Murang'a, Nyandarua, we found that the document is a bit fair to us. Mr. Speaker, I also want to encourage and to support the members what they are asking from the executive, because now we have done additional charges because Mr. Speaker, we have come up with the industry park in Sagana and other industries that are coming up in Kenya. We will now ask the CCM finance and the economic planning we see all the loopholes that this finance bill propose to add additional revenue so that these members
can benefit, and our people can benefit from the money that will be collected by implementing the projects, having good roads, better hospitals, and Mr. Speaker, I also want to contribute on and also to issue on the border. These counters have found that the Committee of the Whole House found that the charges on border was to be scrapped, which I also support, Mr. Speaker, so that at the end of the day we support the answers in the ground. Mr. Speaker, on hospital charges, Mr. Speaker, where Mr. Honorable Shangi queried about the hospital charging 200 against 1,500 for the corporate ward. Mr. Speaker, the aim of the government is not making money. It's only that Mr. Speaker, we support the its citizen. It's only that we are asking for a few fee so that at the end of the day, Mr. Speaker, once we pass the FIF bill, which I'm very sure this Honorable House will also consider, we'll be able to empower our health facilities and the health centers so that they can be able to retain something and be able to operate locally and promote our health facilities. And the issue of lagging medicine and other necessary equipment in the hospitals will be the aid, actually will become the aid. Mr. Speaker, I stand to support the bill be read the second time. Thank you, Mr. Speaker. Na riboti yo kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga, mururu wa Kameme TV niwe gukorwo gwituithiraniria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini. Ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura, ni ngatho ni undu wa gutwarana hamwe na ithui. Twambe tuikirie no ikihanda munyuge ni gukorwo gicokereria na mohoro gitau.